Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Hare. Be sure to subscribe to our channel. We publish new videos every day. Don't forget, grab your smartphone and download the Lava Matra app and stay in touch. Guru Maharaj's message is your advantage. The following is a Purmima lecture given via Zoom by His Holiness Jayapataka Swami Maharaj on March 28th, 2021 in Srimad, Mayapur, India. The lecture begins with a reading from the Srimad Bhagavatam, 11th Canto, Chapter 5, verse 32. Today is a very auspicious day. This verse shows us how fortunate we are. This verse shows us how fortunate we are. এই শ্লোকটি আমাদেরকে দেখায় যে আমরা কত ভাগ্যবান। Krishna has come to give out love of Krishna. That Krishna has come to give out love of Krishna. কৃষ্ণ এসেছেন কৃষ্ণ প্রেম বিলি করতে। Previously, to get Krishna's mercy, one had to surrender. Previously, if one wants to get the mercy of Krishna, one had to surrender. পূর্বে বা আগে কার দিনে কৃষ্ণের কৃপা পেতে গেলে কৃষ্ণের শরণাপন্ন হতে হতো। But now Lord Chaitanya is giving out love of Krishna. But now Lord Chaitanya is giving out love of Krishna. কিন্তু এখন ভগবান চৈতন্য দেব তিনি কৃষ্ণ প্রেম বিলি করছেন। What a great opportunity. What a great opportunity. কি মহান একটা সুযোগ। এই সুবিধা না নিলে বোকামি ছাড়া কি বলো? এই সুবিধা না নিলে বোকামি ছাড়া কি বলবো? If we do not take this facility, then it would be sheer foolishness, but nothing else but sheer foolishness. As the Lord Chaitanya, he was coming and chanting, dancing. So Lord Chaitanya, he was coming, chanting, dancing. তো ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু তিনি এসেছিলেন, তিনি এসে তিনি নৃত্য করেছেন, কীর্তন করেছেন। সবাইকে আলিঙ্গন করে কৃষ্ণ প্রেম বিতরণ করলেন। তিনি সবাইকে আলিঙ্গন করে কৃষ্ণ প্রেম বিতরণ করলেন। He embraced everyone and he distributed the love of Krishna. Sarvabhauma Bhattacharya, he was a Mayavadi. Sarvabhauma Bhattacharya, he was a Mayavadi. সার্বভৌম ভট্টাচার্য তিনি একজন মায়াবাদী ছিলেন। Then Lord Chaitanya so expertly cultivated him. But then Lord Chaitanya so expertly cultivated him. কিন্তু ভগবান চৈতন্য দেব তিনি অত্যন্ত সুদক্ষতার সাথে তাকে কাল্টিভেট করেছেন, তার ভক্তি উৎকর্ষ করেছেন। Within a week or so, he made Sarvabhauma Bhattacharya a pure devotee. Within a week or so, he made Sarvabhauma Bhattacharya a pure devotee. এক সপ্তাহের মধ্যে বা সেরকম কিছু সময়ের মধ্যে তিনি সার্বভৌম ভট্টাচার্যকে শুদ্ধ ভক্তে পরিণত করেছেন। And even when he came into his bedroom, Even when he came into his bedroom after Mangalarti, after Mangalarti, এমনকি তিনি তার শয্যাকক্ষে গিয়েছেন মঙ্গল আরতির পরে। he gave him some Mahaprasad. he gave him some Mahaprasad.
তিনি তাকে কিছু মহাপ্রসাদ দিয়েছেন। And Sarvabhaumacharya took that without washing his teeth, still in bed, everything. And Sarvabhauma Bhattacharya took this Mahaprasad without washing his teeth, anything, he was still on the bed. সার্বভৌম ভট্টাচার্য তিনি হাত মুখ ধুয়ে শয্যায় বসেই তিনি এই প্রসাদ তিনি গ্রহণ করেছেন। So then Lord Chaitanya asked, you didn't follow your rules of a smarta Brahman. So then Lord Chaitanya asked that you didn't follow the rules of your Smartha Brahman. তখন মহাপ্রভু তাকে প্রশ্ন করলেন যে তুমি তোমার স্মার্ত ব্রাহ্মণ সুলভ যে সমস্ত নিয়ম কানুন আছে সেগুলো পালন করলে না তো? Then Sarvabhaumacharya quoted a verse, whenever we get Krishna Prasad, we should take it. Then Sarvabhauma Bhattacharya quoted a verse and he said, whenever we get Krishna Prasadam, we should take it. তো তারপরে সার্বভৌম ভট্টাচার্য তিনি একটি শ্লোক উদ্ধৃতি করলেন যে প্রসাদ প্রাপ্ত মাত্রেণ ভক্তব্যম, যে প্রসাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেটা গ্রহণ করা উচিত। Like that, he was completely changed and became a devotee. Like that, he was completely changed and became a devotee. এইভাবে তার আমূল পরিবর্তন হয়েছে এবং তিনি ভক্ত হয়ে গেছেন। চন্দ্রগ্রহণে সময় হয় আজ তিনি এসেছেন এই তিথিতে। তো এই তিথিতে যখন চন্দ্রগ্রহণ হয় সেই সময় তিনি এসেছেন। He came on this particular astrological constellation or tithi and on this particular day during the lunar eclipse. So at that time of the moon eclipse, So at that time of the moon eclipse, সেই চন্দ্রগ্রহণের সময় all the Hindus were in the river chanting the holy names. all the Hindus were in the river chanting the holy names. সমস্ত হিন্দুরা তখন নদীতে পবিত্র নাম জপ কীর্তন করছেন। The system was that one shouldn't chant the holy name out loud. But the system was that one should not chant the holy names out loud. কিন্তু নিয়ম ছিল তখনকার দিনে যে পবিত্র নাম জোরে উচ্চারণ করা উচিত নয়। When one is in the Ganges, it's all right. But when one is in the Ganges, it's all right. কিন্তু কেউ যদি গঙ্গা জলে থাকেন তাহলে তখন সেটা করা যেতে পারে। So Lord Chaitanya appeared in the world. Everyone was chanting the holy names. So when Lord Chaitanya appeared in the world, he was chanting the holy names everywhere. তো যখন ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু এই জগতে অবতীর্ণ হয়েছেন সকলে সর্বত্রই ভগবানের পবিত্র নাম জপ কীর্তন করছেন। Even now the deep non-Hindus, they also joked, see how the Hindus are chanting the holy name. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Even the non-Hindus in Navadip, they were joking how the Hindus are chanting Hare Krishna, ha 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 ha. তো এমনকি নবদ্বীপের যারা অহিন্দু ব্যক্তি তারাও পর্যন্ত ঠাট্টার ছলে তারা বলছিল দেখো দেখো এরা সব কেমন করে হরে কৃষ্ণ করছে, হা 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 হা, হরে কৃষ্ণ করছে সব। Like this, we remember the past time of Lord Chaitanya. We're also meditating on Lord Chaitanya. Like this, we are remembering the pastime of Lord Chaitanya. We are meditating on Lord Chaitanya. এইভাবে আমরা ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভুর লীলা স্মরণ করি এবং আমরা সেই লীলার উপরে আমরা ধ্যান করি। কেন তার লীলা, তার নাম, তার রূপ সব এক। কেননা তার নাম, তার লীলা, তার নাম, তার রূপ সব এক। Because his pastimes, his form, his beauty
It is all one. And when one thinks of the Lord's pastimes or the Lord's qualities, And when one thinks of Lord qualities and pastimes, আর যখন কেউ তার নাম এবং গুণাবলীর চিন্তা করেন or Leela, অথবা লীলা then they're meditating on the Lord. then they are meditating on the Lord. তখন তারা এইভাবে ভগবানের উপর ধ্যান করে থাকে। So that's why we're discussing the topics of Lord Chaitanya every day. That's why we were discussing the topics about Lord Chaitanya every day. এই জন্য আমরা ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভুর বিষয় প্রত্যেক দিন আলোচনা করি। By discussing his pastime, we're also meditating on him. Because by discussing his pastimes, we are also meditating on him. কারণ তার লীলা ইত্যাদি আলোচনা করার মাধ্যমে আমরা তার উপর ধ্যান করে থাকি। এখন চৈতন্য দেব যখন এসছেন প্রত্যেকবাসী সব মহিলাগণ বাড়িতে এসে দেখছি সচিন মাতা একটা বর্ণের একটা শিশু হয়েছে। তো যখন চৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব হয়েছে তখন প্রতিবেশী সব মহিলারা সব এসেছেন এবং তারা এসে দেখেছেন যে সচিমাতার গৌর বর্ণের একটা বালক হয়েছে। So when Lord Chaitanya appeared at that time, the neighboring ladies, they all came to the house of Mother Sachi and they all saw that she gave birth to a golden complexioned baby. And then from the heavenly planets, some of the deities came and took the form of human brahmanis. Even from the heavenly planet, some of the Devis came and took the form of earthly Brahmanis. তো এমনকি অন্যান্য ঊর্ধ্বলোকের দেবীগণ তারা ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করে তারা এসেছেন দেখতে। So the Lord came from the spiritual world into this and on this planet. So the Lord came from the spiritual world on this planet. তো ভগবান পারমার্থিক জগৎ থেকে এই জগতে অবতরণ করেছিলেন। And now the did সেখানে আবির্ভূত হইলেন বলতে জগৎ এখানে যোগ হলো সেই সাথে। তো নবদ্বীপে যে স্থানে আবির্ভূত হয়েছিলেন সেই স্থানকে বলা হয় যোগপীঠ, অর্থাৎ এই জগতের সাথে তার যেখানে যোগ হয়েছিল। So in Navadvip, the spot where he appeared, that place is known as Yoga Pit, which means where the Lord had connected himself with this world. The place, the spot where he connected himself with that is why it is called Yoga. You know, in the other yugas, Lord comes as the Supreme Person of Godhead. In other yugas, the Lord comes as the supreme personality of Godhead. অন্যান্য যুগে ভগবান পরমেশ্বর পরম পুরুষোত্তম ভগবান রূপে আবির্ভূত হয়ে থাকেন। That's why one of his names is Triyuga. That's why one of his name is Triyuga. এই কারণেই তার একটি নাম হচ্ছে ত্রিযুগ। But in this Kali Yuga, he comes a colored way. But in this Kali Yuga, he comes in a covered way. কিন্তু তিনি এই কলিযুগে তিনি আচ্ছন্ন বা ছন্ন অবতার রূপে তিনি অবতীর্ণ হন। Bhakta Rute Uniyasya. Bhakta Rupe Uni Esechen. He came as in the form of a devotee. So, this is a rare opportunity for us to have association with the Supreme Personality of Godhead. So this is a rare opportunity for us to have the association of Supreme Personality of Godhead. তো এটা আমাদের পক্ষে একটি অত্যন্ত বিরল সুযোগ পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গ লাভ করার।
and the Bhagi Maharaj was taking the Ganges down from the heavenly planets. Bhagi Maharaj was taking the Ganges down from the heavenly planets. যখন ভাগী মহারাজ গঙ্গাকে স্বর্গলোক থেকে নিম্নে আনয়ন করছিলেন, So then at that time, the Ganges was flooding Janu Muni's ashram. So that time the Ganges was flooding the Janu Muni's ashram. সেই সময় গঙ্গা নদী জন্মমণির আশ্রমকে প্লাবিত করছিল। So Janu Muni swallowed the whole Ganges. So Janu Muni swallowed the whole Ganges. তো জন্মমণি পুরো গঙ্গা নদীকে তিনি গন্ডুসে পান করে নিলেন। So Bhagi Maharaj, he was bewildered, where did the Ganges go? So Bhagi Maharaj, he was bewildered, where did the Ganges go? তো ভাগী মহারাজ একটু বিভ্রান্ত হয়ে গেলেন যে গঙ্গা গেল কোথায়। So one of the 9 islands in Navadvip, Janudvip. One of the 9 islands in Navadvip is Janudvip. তো নবদ্বীপের 9টি দ্বীপের অন্যতম একটি দ্বীপ হচ্ছে জন্মদ্বীপ। And they realized that Janu Muni had swallowed the Ganges. Then he realized that Janu Muni has swallowed the Ganges. তারপর উনি উপলব্ধি করলেন যে জন্মমণি এই গঙ্গাকে গিলে ফেলেছেন। So he asked Janu Muni, please reinstate the Ganges. So he asked Janu Muni, please reinstate the Ganges. তো তিনি জন্মমণির কাছে প্রার্থনা করলেন যে দয়া করে গঙ্গা দেবীকে আবার পুনর্বহাল করুন। I'll take her away from your ashram. I'll take her away from your ashram. আমি তাকে আপনার আশ্রম থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাব। But he said, I'm sorry I digested her. He said, I'm sorry, but I digested her. তিনি বললেন, আমি দুঃখিত, আমি তাকে হজম করে ফেলেছি। You can drink, Bhagavad Maharaj said that you can drink the Ganges, you can reproduce her. So Bhagi Maharaj said, if you can drink the Ganges, you can reproduce her. তো ভাগী মহারাজ বললেন যে আপনার গঙ্গাকে পান করার ক্ষমতা হয়, আপনি তাকে আবার পুনর্জন্ম দিতে পারেন। So then Janu Muni reproduced the Ganges from his knee. So then Janu Muni reproduced the Ganges from his knee. তো তখন জন্মমণি গঙ্গাকে পুনর্জন্ম দিলেন তার জানু থেকে বা তার হাঁটু থেকে। Therefore she is known as Janavi. Therefore, she is known as Janavi. সেই জন্য তার অপর নাম হচ্ছে জাহ্নবী। Then, just by the birthplace of Lord Chaitanya, Then, just by the birthplace of Lord Chaitanya, she stopped. she stopped. ঠিক চৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মস্থানের অনতি দূরে তিনি থেমে গেলেন। Bhagavad he'll face so many problems. Bhagi Maharaj, he has been in so many problems. ভাগী মহারাজ তিনি কত রকমের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছিলেন। তিনি প্রার্থনা করলেন, গঙ্গামাই আপনি কেন থামে গেলেন? তো তিনি প্রার্থনা করলেন, পুনরায় আপনি কেন থেমে গেলেন? He said, why have you stopped again? বললেন, এখন প্রায় চৈতন্য দেবের আবির্ভাব তিথি আসছে, তাই আমি এখানে থাকতে চাই ওই তিথি পর্যন্ত। তো তখন তিনি বললেন যে এখন প্রায় চৈতন্য দেবের আবির্ভাব তিথি আসছে, তাই ওই তিথির জন্য আমি এখানে থাকবো। So then she replied that Lord Chaitanya's appearance is approaching very soon, and in order to celebrate that festival, I will remain here. Because
other bathes on the titi, they get love of Krishna. Because whoever bathes on the stithi, they get love of Krishna. এবং সেই জন্য যদি কেউ এই তিথিতে গঙ্গায় স্নান করেন তাহলে তারা কৃষ্ণ প্রেম লাভ করে থাকেন। If they take that by Ganges and Gauranga's birthplace, If they take bath in the Ganges at Gauranga's birthplace, যদি তারা গৌরাঙ্গের জন্মস্থানের নিকটবর্তী গঙ্গাতে যদি তারা স্নান করেন, so there's always difficulty because today it's celebrated as holy. so And if you go to Ganges, you get colored. there are difficulties because today they are also celebrating Holi. If you go to take bath in the Ganges, you get colored. তো আজকে কিছু সমস্যাও রয়েছে গঙ্গায় স্নান করার, কারণ আজকের দিনে হোলি খেলা হয়ে থাকে। অতএব যদি আপনারা গঙ্গায় স্নান করতে যান তাহলে হয়তো আপনাদেরকে রং মাখিয়ে দেবে। At least up till midday. At least up till midday. কমপক্ষে দুপুরবেলা পর্যন্ত তো এরকম হয়। So we see that Ganges has some special leela with Lord Chaitanya. So we see that Ganges has some special leela with Lord Chaitanya. তো আমরা দেখি যে গঙ্গার সাথে চৈতন্য মহাপ্রভুর বিশেষ কিছু লীলা রয়েছে। He would go and bathe in the Ganges every day. He would go and bathe in the Ganges every day. তিনি প্রতিদিন গঙ্গার জলে গিয়ে স্নান করতেন। And when he was doing kirtan in the house of Sridhar Thakur, And when he was doing kirtan in the house of Srivas Thakur, এবং যখন তিনি শ্রীবাস ঠাকুরের গৃহে কীর্তন করতেন, Sridhar Thakur's maid servant, Dokini, she would bring pots of Ganges water. Srivas Thakur's maid servant Dukhini, she would bring pots of Ganges water. শ্রীবাস ঠাকুরের একজন সেবিকা ছিল এবং তিনি পাত্রে করে করে কলসি কলসি করে গঙ্গার জল নিয়ে আসতেন। With that Ganges water, they would bathe Lord Chaitanya. With that Ganges water, they would bathe Lord Chaitanya. সেই গঙ্গা জল দিয়ে তারা শ্রীমৎ মহাপ্রভুর অভিষেক করতেন। Lord Chaitanya said that she should not be called Dukhini, she should be called Sukhini. So Lord Chaitanya said she should not be called Dukhini, she should be called Sukhini. তখন চৈতন্য মহাপ্রভু বললেন যে তার নাম দুঃখিনী হওয়া উচিত নয়, তার নাম হওয়া উচিত সুখিনী। So Lord Chaitanya Mahaprabhu Bhavishwat Bani Dirthan Tidite Atse Jatanagara Digam Sarvata Prachar Haibe Marnam. Lord Chaitanya predicted that in every town and village my name will resound, my name will be spread. Now, Prabhupada started that. Prabhupada started that. শিল প্রভুপাদ সেটা শুরু করেছিলেন। Now we should finish it. Now we should finish it. আমাদের সেটা পূর্ণ করা উচিত, So সম্পূর্ণ করা উচিত। people are put to a great test with this pandemic. People are put to a great test with this pandemic. মানুষেরা মহা পরীক্ষার মধ্যে পতিত হয়েছে এই অতিমারীর কারণে। This is our chance to get everyone to chant the holy name. This is our chance to get everyone to chant the holy names. এটাই হচ্ছে আমাদের সুযোগ সকলকেই হরিনাম জপ কীর্তনে নিযুক্ত করার জন্য। So, this very special day. So this is a very special day.
তো আজকের দিনটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দিন। Lord Chaitanya appeared in the world. Lord Chaitanya appeared in this world. ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু এই জগতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন 135 years old. 535 years ago, 535 বছর পূর্বে। According to Anuttama Prabhu. according to Anuttama Prabhu. অনুত্তম প্রভুর কথা অনুযায়ী। And this is Prabhupada's 125th appearance anniversary. And this is Prabhupada's 125th appearance anniversary. এবং এটা হচ্ছে শিল প্রভুপাদের 125তম আবির্ভাব বর্ষ। So it's a year we should concentrate on extending the recognition of Srila Prabhupada This year, and Lord Chaitanya. we should start expanding the recognition of Srila Prabhupada and Lord Chaitanya. তো এই বছর আমাদের শিল প্রভুপাদ এবং শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর যে পরিচিতি তা বৃদ্ধি করার জন্য আমাদের শুরু করা উচিত। Srila Prabhupada, ইতিহাস ঐতিহ্য প্রচার করা মানে হচ্ছে চৈতন্য দেবের প্রচার করা। তো শিল প্রভুপাদের ইতিহাস এবং শিল প্রভুপাদের বিষয়ে প্রচার করা হচ্ছে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর গুণমহিমা প্রচার করা। To expand the activities and awareness about Srila Prabhupada is actually glorifying Sri Chaitanya Mahaprabhu. কেননা শিল প্রভুপাদের তিলক শ্রী চৈতন্য দেবের সেবার জন্য। কেননা শিল প্রভুপাদের আবির্ভাব শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর সেবার জন্য। Because Srila Prabhupada's appearance was only meant for the service of Sri Chaitanya Mahaprabhu. So Lord Chaitanya has encouraged everyone to chant, whether they're grihastha or whether they're renounced. So Lord Chaitanya encouraged everyone to chant the names of Lord whether they are grihasthas or whether they are renounced. তো ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু সকলকে অনুরোধ করেছেন যে তারা যদি বৈরাগী হয় অথবা তারা যদি গৃহী হয় সকলে যেন ভগবানের নাম কীর্তন করেন। Shankaracharya, he taught if you want to get mukti, you have to be a sannyasi. Shankaracharya taught that how if you want mukti, you should be a sannyasi. শঙ্করাচার্য শিক্ষা দিয়েছেন যে যদি মুক্তি পেতে চান আপনাকে সন্ন্যাসী হতে হবে। Lord Chaitanya said, he thago bole thago, hara hare bole thago. Lord Chaitanya said, ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন যে whether you are staying at home or you are staying in the forest, always chant the name of Lord Hari. You can get the Krishna Prem, which is the postgraduate mukti. and you can get Krishna Prem, which is postgraduate mukti. এবং আপনারা কৃষ্ণ প্রেম লাভ করতে পারেন যা হচ্ছে মুক্তির থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ স্তর, পোস্ট গ্রাজুয়েট স্তর। So this was the teaching of Bhakti Vedanta Swami, also teaching of Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada Thakur. So this is the teaching of His Divine Grace Srila A.C. Bhaktivedanta Swami and Prabhupada, and also the teaching of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada. তো এই ছিল ছিল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের শিক্ষা, এবং এই ছিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ ঠাকুরের শিক্ষা। Prabhupada wanted that all the followers of Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada
Thakur should combine together to spread this Sankirtan movement. Srila Prabhupada wanted that all the disciples of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur should cooperate together to expand this Sankirtan movement. শিল প্রভুপাদ চেয়েছিলেন যে শিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ ঠাকুরের সমস্ত শিষ্য বৃন্দরা তারা সকলেই একত্রিত হয়ে বা ঐক্যবদ্ধ হয়ে চৈতন্য মহাপ্রভুর এই শিক্ষা প্রসার এবং প্রচার করবেন। Anyway, this is our mandate in Islam. Anyway, this is our mandate in ISKCON. যাই হোক, এটাই হচ্ছে আমাদের নীতি এই ইসকনের মধ্যে। আমি আমরা দেখি যে চৈতন্যদেব বলছিলেন যে ভারত ভূমিতে মনুষ্য জন্ম হইল যার জন্য সার্থক করে করা পরোপকার। এই জন্য আমরা দেখি যে চৈতন্যদেব বলেছিলেন যে ভারত ভূমিতে হইল মনুষ্য জন্ম যার জন্ম সার্থক করি করো পরোপকার। So we see that Lord Chaitanya had mentioned that if you one who is born in the holy land of India, they should make their lives successful and they should engage in welfare activity of others. And so we see that so many devotees in different countries now come from India. So we see that so many devotees in various countries of the world come from India. তো আমরা এখন দেখে থাকি যে বিভিন্ন পাশ্চাত্য দেশের মধ্যে কত ভক্তরা এসেছেন, তারা সব ভারতবর্ষ থেকে। That's their duty to protect their life and spread the message of Lord Chaitanya. It's their duty to perfect their lives and spread the message of Lord Chaitanya. এটা তাদের কর্তব্য যে তারা তাদের নিজের জীবনকে সার্থক করবে এবং চৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করবে। Do you like our ad-free videos? Be sure to subscribe to our channel. We publish new videos every day, and don't forget to like and share our channel.